Madhava Kundabiyahari Gopi Jana Ballava Girivardhari Gopi Jana Ballava Girivardhari Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jayurada Madhava Kundabiyari Radha Madhava Kundabiyari Jaya Radha Madhava Kundabiyari Gopi Jana Ballava Girivardhari Gopi Jana Ballava Girivardhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kundabiyari Jaya Radha Madhava Kundabiyari Jaya Radha Madhava Kundabiyari Jayom Vishnupad Parnamahamsa Privrajikacharya Asto Tarasata Shri Shrimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Jayom Vishnupad Parnamahamsa Privrajikacharya Asto Tarasata Shri Shrimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrindi Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Haridas Thakur Ki Jai प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जाय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ साई मुकुंद राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जाय वृंदावन धाम की जाय मायापुर नवद्वीप धाम की जाय गंगा माई की जाय जमुना माई की जाय तुलसी देवी की जाय भक्ति देवी की जाय हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जाय
Brihat Bananga Ki Jai, Srila Prabhupada's Transcendental Book Distribution Ki Jai, Vaishnava Sangha Ki Jai, Gaura Premanandi. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. All glories, Shri Shri Guru and Garanga, Srila Prabhupada Ki Jai. That's okay, you can leave it here. Is there a book or should I use my phone? Oh, great. Yeah, I can just take this. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So there's a whole bunch of verses. Should maybe we just do Sanskrit with one and you can just read Russian for all of them? Okay. Mm-hmm. I don't think there's anyone here who only speaks English, right? No. So you can just read the Russian. Okay, good. Mm-hmm. Rajapatnyasta duhitu. Oh. Is that up here? Text 48? 58. 58. 58. Uh-huh. Oh, that's the last one, not the first one. Okay, so I'll just read the first one. Okay. You can just listen. Rajapatnyasta duhitu krishnam labdva priyam patim lebhirde paramanandam jatascha paramotsavaha. Жены царя были несказанно рады тому, что Господь Кришна стал дорогим мужем дочери Нагнаджита. В городе началось великое празднество. И следующие стихи. Люди повсюду трубили в раковины и рожки, звучала барабанная дробь, музыканты играли веселые мелодии и пели песни, а браманы благословляли молодоженов. Радостные мужчины и женщины украсили себя гирляндами и нарядились в лучшие одежды. В качестве приданного могущественный царь Нагнаджит дал 10 тысяч коров, 3 тысячи юных служанок в роскошных нарядах с золотыми ожерельями, 9 тысяч слонов, в 100 раз больше, чем слонов колесниц, в 100 раз больше, чем колесниц лошадей, и в 100 раз больше, чем лошадей слуг. Усадив новобрачных на колесницу, царь Кашалы, чье сердце растаяло от любви, отправил их в путь в сопровождении большой армии. Когда цари, добивавшиеся руки Сатьи, узнали о том, что произошло, они не могли этого потерпеть и пытались остановить Кришну, который увозил домой невесту. Однако воины из рода Яду сокрушили их, подобно тому, как ранее это сделали быки. Арджуна, обладатель лука Гандива, был всегда рад доставить удовольствие своему другу Кришне. Словно лев, который разгоняет мелких зверушек, Арджуна отбросил врагов Кришны, обрушивших на Господа потоки стрел. Господь Деваки Сута, повелитель Ядавов, привез Сатью и ее приданное в Двараку и снова стал счастливо жить там. Бхадра, царевны Кайкеи, была дочерью Шутакирти, тетки Господа Кришны по отцовской линии. Господь Кришна женился на Бхадре, когда ее братья во главе с Сантарданой предложили ее руку Господу. Затем Господь женился на Лакшмане, дочери царя Мадры. Кришна в одиночку появился на ее своемваре и забрал Лакшману, словно Гаруда, который когда-то похитил нектар у полубогов. Okay. So 57, I read. Namo Om Vishnu Paraya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Deve Gauravani Picharine Nirvisesha Shinivadi Pashtatari Sitarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Kadardhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So, spasibo.
I read only till 57. I Oh, thought you will read 58. You only did 57. Yes, You didn't do 58. 58. So you want to do that one together? It's on the board. Okay. Anyashchaivam vidhi bharya Anyashchaivam vidha bharya Krishna yasam sahasrasaha Krishnasya sansahasrasha Bomam hadvata nirodhad Vaumam khatvata nirodha Aritascharu darshanaha Akhritascharu darshanaha Anashchaiva vidha bharyaha Anyashchaivam vidha bharya Krishnas yasam suhasrasaha Krishnasya sansahasrasha Bomam hadvata nirodhad Vaumam khatvata nirodha Aritascharu darshanaha Akhritascharu darshanaha Anyashchaiva vidha bharya Anyashchaivam vidha bharya Krishna yasam sahasrasaha Krishnasya sansahasrasha Bomam hadvata nirodhad Vaumam hatvata nirodha Aditascharu darshanaha Kritascharu darshanaha Anyashchaivam vidha bharya Krishnasya Krishnasya sansahasrasha Krishnasya sansahasrasha Baumam khatvatat narodat Vaumam hatvata nirodhat Ahritascharu darshanaha Akhritascharu darshanaha Anyashchaivam vidha bharya Anyashchaivam vidha bharya Krishnasya sansahasrashaha Bhaumam khatvata nirodhat Vaumam hatvata nirodhat Akhritascharu darshanaha Akhritascharu darshanaha Anyashchaivam vidha bharya Krishnasya sansahasrashah Krishnasya sansahasrasha Bhaumam hatvatan nirodhat Vaumam hatvata nirodhat Akhritascharu darshana. Do you have a Russian Gita? Okay, because I want to read 10:7, and then it's better if you just read it from there rather than having to translate it. Sahasrashaha Bhaumam Hatvatan Niradhat Akhritascharu Darshanaha Anyashchaivam vidha bharya Krishnasya sansahasrasha Bhaumam hatvatan nirodhat Aritascharu darshana Anyashchaivam vidha bharya Krishnasya sansahasrashah Bhaumam hatvata niradhat Vaumam hatvata Nirodhad Akhritascharu darshanah Aditascharu darshanaha. Word meanings. Аньях Anya другие Turahir Ча Cha и Эвам видхах Evam Vida такие же, как эти. Бхарьях Bharya женами Кришнася Krishnasya Кришны Krishna Асан Atsan стали Stale Сахасрашаха Sahasrashaha тысячами Vishnu Бхаумам Bhaumam демона Бхауму Хатва Hatva убив Pit Тат Tat его Бхаумы Нирадхат Yunatat из плена Vishnu Ахритах Adita забранные Tabana Чару Charu прекрасная Tatna Даршанаха Darshanaha чья внешность. Перевод стиха. У Господа Кришны были еще тысячи других жен, таких же прекрасных, как эти. Он женился на них после того, как убил Бхаумасуру и освободил прекрасных девушек,
которых тот держал в плену. Namo Vishnu Padaya Krishna Padastai Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Tinamane Namaste Saraswati Devi Gauravani Picharane Nirvasesha Shunyavadi Pashtachari Sacharane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So, spasibo. Thank you for the opportunity to speak a little bit about the Bhagavad with everyone. Спасибо большое за возможность немного сказать на основе Шримад Бхагаватам. So here we're reading this whole series of verses with no purport, describing how the Lord married many princesses. Итак, здесь мы прочитали целую серию стихов без комментариев, и эти стихи описывают, как Господь женился на разных царевнах. And the last verse is giving a little insight what's coming up with the description how he married 11,000 of the princesses kidnapped by Bhaumasura. И последний стих предвосхищает то, что будет описываться далее. Здесь говорится о том, как Господь женился на 11 тысячах царевен, которые похитил Бхаумасура. And I glanced ahead a little bit. We probably all remember that Krishna had one palace for each of the princesses. Вы, наверное, помните, что у Кришны был отдельный дворец для каждой царевны. But it also describes there was, when he married them, there was a different temple for each of marriage. Но также описывается, что когда он женился на этих царевнах, каждая эта свадьба происходила в отдельном храме. That part I didn't remember. But... Вот это я не помнил раньше. So, the other day I sat in the English class in Panchatattva extension upstairs. На днях я сидел на английской лекции по Шримад Бхагаватам над алтарной Панчататтвы. And they're reading the second canto. Там читают вторую песню. And some very technical sections. И там очень такая технический раздел. The kind that everybody likes to just ignore and go right to something about we should surrender to Krishna. И обычно такие стихи все любят пропускать и перейти к стихам, где уже говорится о предании Кришне. So I came a little late, but the teacher kind of did the same thing. Just ignore it and go right to, therefore we should surrender to Krishna. И я немножко припоздал на лекцию, но лектор как раз тоже так и сделал. Он пропустил какие-то моменты и сказал, поэтому мы должны предаться Кришне. So we understand that's the end of understanding all of the technical knowledge of the Bhagavatam. И мы понимаем, что именно в этом суть понимания всех технических аспектов Бхагаватам. It's to convince us about the position of Krishna, so we're ready to hear the pastimes of Krishna. Цель в том, чтобы убедить нас в понимании положения Кришны, чтобы мы горели желанием слушать об играх Кришны. So in a similar way, when we're reading this 10th canto, we always have to keep in mind everything that hopefully we've read in the first 9 cantos. Подобным образом, когда сейчас мы читаем 10-ю песню, мы должны держать в уме все то, что мы, по идее, должны были прочитать в предыдущих 9 песнях. So that we actually understand who is Krishna. Чтобы мы на самом деле понимали, кто такой Кришна. And how he's the creator and the control of everything that be. Что он творец, он верховный контролирующий всего сущего. And how he's expanded as the super soul in the heart of every living entity. И каким образом он распространяет себя как сверхдуша в сердце каждого живого существа. It's like on the plane to India, I was just reading the Bhagavad Gita, all of the verses, no purports, just trying to read, to get the flow of it. Когда я летел в Индию в самолете, я читал Бхагавад-гиту, без комментариев, просто все стихи подряд. And there's a few places in the first chapters where Krishna just kind of mentions, by the way, I'm God. И в первой главе есть несколько мест, где Кришна, он как бы между делом упоминает, между прочим, я Бог. But most of it, there's all kinds of different discussions. What's your duty as a Kshatriya? You're not the body. What it means to be free from karma. Those types of discussions. Но в основном там обсуждаются разные темы, обязанности кшатрия, что ты не тело, как выполнять дхарму, вот такие темы. But then in the 7th chapter, he just kind of goes, okay, Arjuna, let's just go to the real essence of everything. I'm God. Но в 7 главе Кришна как бы говорит, хорошо, Арджуна, давай теперь перейдем к сути всего. Я Бог. And then he describes so many of his opulences.
И Кришна описывает множество своих достояний. So the whole 7th chapter is just Krishna's God, surrender to God. И Кришна... He's God, surrender to God. Ага. И вся 7-я песня посвящена тому, что нужно предаться Богу. And then it steps back a little bit, and then at the 10th canto, again, Krishna, 10th chapter, again Krishna displays so many of his opulences, the opulences of the Absolute. И затем в 10-й песне Кришна снова проявляет множество своих достояний. Глава называется «Достояние Абсолюта». And that's where Arjuna says, okay, Krishna, I understand. You're God, I surrender. И тогда Арджуна говорит: «Хорошо, Кришна, я понимаю, ты Бог, я предаюсь тебе». And then he says, while we're on the topic, would you mind showing your universal form? И затем Арджуна говорит: «Ну, раз мы обсуждаем эту тему, не мог бы ты показать мне свою вселенскую форму, So other people in the future will be convinced. чтобы другие люди в будущем тоже были убеждены». So the same way, reading this 10th canto, it's important we keep in mind all of the first 9 cantos and the Bhagavad Gita. Подобным образом, когда мы читаем 10-ю песню, важно помнить о предшествующих 9 песнях и о Бхагавад-гите. Because then when we hear about Krishna marrying 16,000 wives, И вот мы читаем, как Кришна женится на 16 тысячах жен. as I heard Prabhupada say one time at a lecture, why 16,000? He can marry 16 million. He's Krishna, he's God. Как я слышал, Прабхупада в одной лекции сказал: «Почему 16 тысяч? Он может жениться на 16 миллионах. Кришна — это Бог». So when there's all these descriptions about even the king giving away thousands of chariots and maidservants and elephants and all of that, it's a little hard for a materialistic mind to calculate. И в этих стихах описывалось, как царь отдал в приданое своей дочери 1000 колесниц, слуг, слонов, и для материалистичного ума это немножко трудно представить. But if we understand, if we remember, well, wait, we're talking about God. Но если мы напомним себе, мы же говорим о Боге. The person from whom all the stars at night, they just come from Him. He creates them. Это личность, из которого исходят все звезды на небе. Он их создает. Just like there's many trees outside. Как, например, здесь, за окном много деревьев. There's no way I could ever count the leaves on that trees. И просто невозможно сосчитать все листья на этих деревьях. It's beyond my capacity. It's beyond my ability. Это вне моих способностей. Even if I started pulling off one leaf at a time, Даже если срывать по одному листочку, by the time I finished, I'd either lose count, or there'd be more leaves, or I would be completely confused. когда я оборву все листья, я либо собьюсь со счета, либо листья вырастут новые, либо я буду полностью в растерянности. And that's just 3 trees И это всего лишь 3 дерева out of probably 200 we can see just looking around. из примерно 200 деревьев, которые What to растут speak вокруг. of how many trees in Nadia district, Что уж говорить о том, сколько деревьев в округе how many Надия, trees in Bengal, сколько деревьев в Бенгалии, how many trees in India, а сколько деревьев в Индии. way beyond our comprehension. Намного больше, чем мы можем себе But still they're представить. functioning. Но они нормально функционируют. And in each of those trees, how many hundreds of insects are there? И на каждом из этих деревьев сколько сотен насекомых. So it's so vast we can't even comprehend. Это такие числа, мы даже не можем себе и представить. So we keep that in mind when we read these descriptions. It's like, yes, why not? И когда мы читаем это, мы помним об этом и думаем: ну да, почему? Это возможно. He can create so many leaves, so many trees, so many insects. This is nothing. What's a few elephants? Он может создать столько деревьев, столько листьев, столько насекомых. Да тут это вообще ни о чем. Что значит там сколько-то слонов? Это мелочь. So when we read these descriptions, if we keep in mind who Krishna is and his power, it's more easy for us to accept it and to be benefited by hearing about it. Поэтому, когда мы читаем эти описания, и мы помним о том, кто такой Кришна и каково его могущество, для нас легче понять это и получить благо. Otherwise, we may think that's just some kind of myth. А иначе мы можем подумать, что это просто какая-то мифология. Many people in the world think it's just some kind of myth. Многие люди в мире считают, что это просто мифы. Or we may even be envious. Или мы можем даже начать завидовать. Well, Krishna had 16,000 wives. I should at least have 16. У Кришны было 16 тысяч жен. Ну, у меня, по крайней мере, должно быть хотя бы 16. Like that.
And of course, Prabhupada gives his story many, many times about Dr. Frog trying to understand the vastness of the ocean from his little well. Шрила Прабхупада много раз рассказывал историю о докторе лягушке, который, меряя своим колодцем, пытался понять, насколько велик океан. So in the 10th chapter, Krishna himself explains the need to understand his opulences. Итак, в 10 главе Кришна сам объясняет необходимость понять его So достояние. this is 10:7. 10 глава, 7 текст. Etam vibhutim yogam cha mama yo vetitatvata so vikalpena yogena yujate natra samshayaha. You can read the translation and then the first and the third paragraph. First and third. Yeah, so skip the middle one, okay? Итак, перевод стиха. «Тот, кто действительно постиг мое величие и мистическое могущество, посвящает всего себя чистому преданному служению. В этом нет и не может быть никаких сомнений». Комментарий. Подняться на высшую ступень духовного совершенства значит постичь Верховную Личность Бога. Пока человек не имеет твердой веры в то, что Верховный Господь является обладателем бесчисленных достояний, он не сможет заниматься преданным служением. Многие люди говорят, что Бог велик, но, как правило, они не знают, насколько Он велик. В этой главе описывается Его величие. Тот, кто действительно постиг величие Бога, немедленно предается Ему и посвящает себя преданному служению Господу. У человека, которому открылось подлинное величие Господа, нет другого выбора, кроме как предаться Ему. Получить это знание можно, обратившись к Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гите и другим священным писаниям. И третий абзац комментария. Таковы некоторые из достояний Всевышнего. Тот, кто убежден в их существовании, обретает непоколебимую веру в Кришну и, свободный от сомнений, посвящает себя преданному служению. Все эти знания необходимы для того, чтобы привлечь человека к преданному служению Господу. Мы не должны пренебрегать знанием о величии Кришны, ибо, осознав, сколь Он велик, мы сможем со всей искренностью посвятить себя служению Ему. So here Krishna is explaining that we have to be, he uses the term factually convinced. Здесь Кришна говорит, что мы должны на самом деле быть убеждены. And I find it interesting when we read the Bhagavatam, like say different parts of the 10th canto, it'll describe so many intimate pastimes of the Lord, and then there'll be a few verses glorifying Him as a supreme controller. Мне показалось это интересным, что в 10-й песне так много стихов, описывающих игры Господа. И здесь и там встречается несколько стихов, которые описывают Его как Верховного Контролирующего. Even the 10th canto, we understand we're studying the first 9 cantos to come to Krishna. Then we read the 10th canto, we get to the dances with the gopis, and then it goes back to some description of the Lord's opulences over the material world. Это уже 10-я песня. До этого были 9 песней, и здесь описываются игры Кришны, Его танец с гопи. И снова приводится описание, как Кришна управляет всем в материальном мире. I know sometimes I'm reading even the beginning, the advent of the Lord, and there's some nice pastime, and then it's interrupted with 5 pages of prayers by the demigods. Или вначале мы читаем, как Господь пришел в этот мир, интересная лила, и затем она прерывается 5 страницами молитв полубогов. And sometimes I'm thinking, can I just skip these prayers? These are boring. I want to get to the action. И иногда я просто пропускаю эти молитвы, потому что они кажутся скучными. Хочется читать какое-то интересное повествование, историю. But the prayers are there repeatedly to remind us, hey, don't forget who we're hearing about. Но эти молитвы, они снова напоминают нам, о ком мы слушаем. Even we see it's either in this chapter or the next chapter. I was looking ahead. It explains how Kunti, she's also glorifying the Lord. She has a very intimate relationship, and then she's glorifying again. You're the supreme controller. Everything comes from you. И мы видим, как в молитвах царица Кунти прославляет Господа, ты говорит о нем, и затем она снова говорит, ты верховный контролирующий, все исходит из тебя. And even Arjuna in the Bhagavad Gita, when he realizes who Krishna is, then he apologizes.
И даже Арджуна в Бхагавад-гите, когда он понял, кто такой Кришна, Арджуна попросил прощения. I didn't really understand who you were. I treated you in such a familiar way. Please forgive me. Я не понимал, кто ты на самом деле, и обращался с тобой так фамильярно. Пожалуйста, пожалуйста, прости меня. So it's very important when we're reading all these pastimes, we keep reminding ourselves, this is the supreme controller of everything. Итак, когда мы читаем все эти лилы, очень важно напоминать себе, что это Верховный Контролирующий, который контролирует все. Which makes those pastimes even sweeter. И благодаря этому эти игры становятся еще более сладкими. So when we hear Krishna stealing the butter, И когда мы слышим, как Кришна украл масло, and we think this is the supreme control of everything. мы можем подумать, и что, это Верховный He Контролирующий? doesn't need to steal butter. Ему не нужно воровать масло. Why is he doing this? Зачем он это делает? And we can go a little deeper in our understanding. И мы можем немного глубже пойти в своем понимании. So two things need to be there. We need to understand the Lord's position, so powerful, the source of everything. Итак, нужно понимать две вещи. Во-первых, понимать положение Господа, что Он бесконечно могущественный, является источником всего. And then to understand our position as the servant of the servant of the servant. И второе, понимать наше положение, положение слуги, слуги, слуги. Just like in the same section, Lord Indra, he was having trouble with some of the demons, so he begged for Krishna's help. Как в этом же разделе у Индры была проблема с демонами, и он попросил Кришну о помощи. So Krishna came, he dispatched the demon, Кришна пришел, разобрался с демонами, and then he took the parijata flower, и затем он взял цветок париджата, and Indra chased him and started fighting. и затем началось сражение. So one minute he's, I need your help, Krishna. Индра погнался за ним. Итак, только что Индра просил его о помощи. You're the Lord, this demon is too powerful for me, I need help. Говорит: Кришна, ты Господь, этот демон для меня слишком могущественен, мне нужна твоя помощь. And then he forgets. И затем он забывает об этом. Well, thank you for fighting, but don't touch my flower. Спасибо, что убил демона, но не трогай мой цветок. This is my flower. Это мой цветок. This belongs in heaven. Он принадлежит райским планетам. My heaven. Моим райским Like планетам. that. And then he gets carried away so many times. И такое происходит много раз. This is, we all know the famous story with Govardhan. This is my yagya. Знаменитая Гавардхан Лила, где Индра is говорит: this- это моя ягья. Who is this little boy stopping the glorification of me? Кто этот маленький мальчик, который остановил мое So прославление? again, Krishna had to bring him down to size. И снова Кришне надо было вернуть его к его нормальному размеру. So we also have to be careful. This is maybe the biggest trick of the material world. И мы тоже должны быть осторожны, потому что такова хитрость материального мира, we become proud again. что мы склонны гордиться. Or maybe not even again. Maybe we're just always proud. Может быть, не то, что даже мы склонны начинать гордиться, а мы всегда гордимся. There's an expression in English that says the pauper, means the poor person is proud of their penny. Есть такая поговорка на английском, что даже бедняк гордится своими медиками. I heard Prabhupada mention in one lecture how in Calcutta, the Howrah station, Ага, здесь в Калькутте Прабхупада читал лекцию, рассказывал о Хауэр Стейшн. he saw some man carrying a bundle of wood that was half burnt. И он видел, как мужчина нес связку полусгоревших поленьев. He was saying this was his opulence, this was his possessions. Прабхупада говорит, и это его достояние, его собственность. But he could see he was very proud of what he had. И видно было, что он очень гордится своим имуществом. So poor, so little, but still he's proud of what he had. Такой бедный, незначительный человек, но при этом так гордится. So this pride is the greatest impediment to our spiritual progress. Итак, эта гордость является величайшим препятствием на нашем духовном пути. One reason we live in community, И это одна из причин, почему мы живем в общине, because it's a great place to give up your pride. что это очень хорошее место, чтобы избавиться от гордости. Because everyone is helping us become humble. Потому что здесь все помогают нам стать смиреннее. We can see in the world so many great people, powerful in different ways, they become humbled by the material energy. Мы видим, что в этом мире много великих людей, могущественных, становятся смиренными благодаря влиянию материальной энергии. I was looking at some news story the other day, and there was some little story about some very famous, beautiful American actress.
На днях я читал одну историю в новостях о знаменитой, молодой, красивой американской like a актрисе. goddess of Hollywood. Это как богиня Голливуда. But the article was about how she was getting older and she had a stroke and how she was just trying to get through life. И в статье рассказывалось, как она состарилась, у нее был сердечный приступ, и теперь она пытается как-то выжить. So 1 minute we're very beautiful, just a few days later it's gone. И так однажды большая красота, и всего несколько дней спустя все это ушло. Same thing with wealth. One day we can be very wealthy, the next day it's gone. То же самое с богатством. Сегодня мы очень богатые, а завтра у нас ничего нет. One time in India I was visiting some devotees that I think Radhanath Swami had cultivated. Как-то в Индии я навещал одних преданных, по-моему, Радханат с вами культивировал этих They had преданных. a huge house. У них огромный дом. I think it was one of their 6 or 7 houses. По-моему, это один из их 6 или 7 домов. And this particular house was in a place where it rained a lot. И вот этот дом находился в том месте, где часто идут дожди. So they only went there once a year for 2 or 3 weeks. И они приезжают туда раз в год на 2-3 недели. And the whole house they had to cover with like steel, corrugated steel, the kind of like they have in the shops outside. They had to cover it with the steel, wrap everything in the house because the rain was so bad it would ruin everything. А так дом, он внутри, там все завязано, закрыто, потому что сильные дожди, влажность, и снаружи он тоже огорожен стальными такими щитами. So they would send all the servants there ahead of time for, I don't know, weeks to unpack everything to get ready for their short visit. И заранее, за несколько недель, они направляют туда слуг, чтобы они все распаковали и подготовили дом к их короткому визиту. And then they would leave and the servants would spend weeks packing it up again. И потом они уезжают, и слуги все это снова запаковывают. So they're only there for a short time. Они там всего короткое время. And I happened to wander into their library. И как-то я шел по библиотеке в этому дому. I like to see the books people have on their shelves. You get some idea about who these people are. Мне нравится смотреть на книги, которые находятся в библиотеке. Это помогает понять лучше людей. They had a whole shelf of books. I'd never seen books like this before. И там была целая полка с книгами, которых я никогда раньше вообще не видел. I didn't even know there were books like this. Я даже не знал, что бывают такие книги. None of my friends needed books like this. Ни одному из моих друзей никогда не нужны были такие книги. But the whole shelf was how to make sure your wealth is passed down to the next generation. Но вся эта полка книг была о том, как позаботиться о том, чтобы ваше богатство перешло к следующим поколениям. And I was thinking, I don't have that anxiety. И я думал, ну, у меня такой проблемы нет. But they have that anxiety. Но у них есть такое беспокойство. My great-grandfather made so much money. Мой великий прадед столько денег заработал. He handed it down to his son or daughter. They made more money. Он передал своим потомкам, они еще больше заработали денег. My father made more money. Мой отец больше денег заработал. And I can't use it. I have to make more and pass it down. Я не могу это все использовать, мне надо еще больше заработать и передать потомкам. So they have all these books. Вот об этом были эти книги. Because they know if they're not careful, any minute it'll be ripped away. Потому что они знают, если быть неосторожным, то в любую минуту можно все это потерять. I know, like when I was young, my father used to fly Pan Am Airlines. Sorry, what? There was an airlines called Pan Am. PNM. Были такие авиакомпании, PNM. Finished. Огромная. There was one here was Fisher or something, Kingfisher, right? Kingfisher Airlines in India. Есть такая в Индии, Kingfisher. One day the man owns 100 airplanes or 1,000. The next day finished. И была история, у человека было где-то 100 или 1000 самолетов, а на следующий день уже ничего. It's just like I had experience when I went to Russia one time, and remember we were driving someplace and I was a little sleepy. И я помню, когда я приезжал в Россию, мы ехали, и у меня была сонливость. And I woke up, and there was this big, beautiful structure, like a big arch in Moscow. Я проснулся и увидел такую красивую арку в Москве. And I remember thinking, this looks like the Arc de Triomphe in Paris. Я подумал, так это похоже на Триумфальную арку в Париже. And I was a little sleepy, so I wasn't thinking very clearly. Я немножко сонный был, поэтому так неясно соображал. So I thought, am I in Paris? Я подумал, может, я в Париже? So I asked the devotee, I said, this looks like the ark that Napoleon built when he conquered
Austria or whatever. И я сказал, похоже, это на арку, которую построил Наполеон, когда он Австрию завоевал. Что-то You такое. probably all know the story. Вы, может быть, знаете эту They историю. told me, they say, yeah, that's the ark we built when we defeated Napoleon. Но преданные сказали, нет, это мы построили эту арку, когда победили Наполеона. And I think it was much bigger than whatever they had in Paris. И она намного больше, чем та, которая в Париже. Similar, but bigger. Подобного типа, но больше. So we know the story. Prabhupada went to France. He said, okay, so this is France. Where's Napoleon? И мы знаем эту историю, как Прабхупада приехал во Францию, он сказал, хорошо, это Франция, а где же Наполеон? And I heard recently Ambarish Prabhu, he was speaking about the first time he met Srila Prabhupada. И недавно я слышал, как Амбариш Прабху рассказывал о том, как он в первый раз встретился с Прабхупадой. So Prabhupada said, so you are the great grandson of Henry Ford. Прабхупада сказал ему, итак, ты великий правнук Генри Форда, Where is Henry Ford? а где же сам Генри Форд? Ambarish was kind of shocked. Амбариш был в шоке. So like, you're here, you're one of the people inheriting all of his power and his money and his name, but where is he? Ты здесь, ты унаследовал его имя, его могущество, его деньги, но где он сам? So like the man in the Howrah station, we can be proud of our little paisa. И так же, как этот человек на станции Хаура в Калькутте, мы можем гордиться своими пайсами. In the Los Angeles temple, many years ago, Prabhupada asked Tamal Krishna Maharaj, I think probably before he was a sannyasi, he asked him, you be the temple commander. И много лет назад в Лос-Анджелесе Прабхупада попросил Тамал Кришну Махараджа, еще до того, как тот стал саньяси, Прабхупада попросил его стать комендантом храма. Or somebody asked him, so he went to Prabhupada to discuss this. Или кто-то ему попросил, и он пришел к Прабхупаде, чтобы обсудить это. And he said, Prabhupada, if I become the temple commander, I'll become so proud. И он сказал, Прабхупада, если я стану комендантом храма, я так загоржусь. So Prabhupada told him something like this. Прабхупада сказал ему примерно следующее. He said, within the universe there's billions of planets. Он сказал, во Вселенной миллиарды планет. One of those planets is called Earth. Одна из этих планет называется Земля. Within the Earth planet, there's many continents. На планете Земля много континентов. On one of those continents, there's the United States. И один из континентов — это Соединенные Штаты. Within the United States, one state is California. В Соединенных Штатах один штат — это Калифорния. Within California, there's one of the many cities called Los В Angeles. Калифорнии один из многих городов — это Лос-Анджелес. In that Los Angeles, there's hundreds of thousands of streets. В Лос-Анджелесе сотни, тысячи улиц. One of those streets is La Cienega. И одна из этих улиц — это Ватсека. On La Cienega, there's many, many houses. И на этой улице множество домов. You're the temple commander of one of those houses. Ты комендант в одном из этих домов. So Maharaj understood there's nothing to be proud of. И Махарадж понял, что гордиться тут нечем. Very small. The universe is so big and we're so small. Вселенная такая огромная, а мы такие маленькие. But still, the illusion of pride is very great. Но при этом иллюзия гордости очень сильна. We can become proud. My race, whatever, white, black, green, brown, Мы is можем better. начать гордиться своей национальностью, белой, черной, My gender, или полом своим. my religion. The whole world is full of people thinking their religion is better than everybody else. Моей религии. Весь мир полон людей, которые так гордятся своей религией, думают, что она лучше других. And then they fight. И воюют из-за And этого. as devotees, sometimes we think, oh, my service is better. Или мы, как преданные, иногда думаем, что мое служение лучше. We know there's one story. One devotee was with Prabhupada. He was telling Prabhupada, I'm the most fallen. Мы знаем эту историю, как один преданный как-то сказал Прабхупаде: «Прабхупада, я самый падший». Prabhupada looked at him and said, you're not the most anything. Прабхупада сказал ему, посмотрел на него и сказал: «Ты ни в чем не самый. It's like, don't be proud of being fallen. Не гордись тем, что ты падший». Even that we shouldn't be proud of. Даже этим мы не должны гордиться. And we see sometimes when this pride comes in, И мы видим, что иногда, когда у нас возникает гордость, then we think this world is meant for us. мы начинаем думать, что этот мир предназначен для нас. We forget it belongs to Krishna. Мы забываем, что он принадлежит Кришне. So I may think this is my house, this is my family, this is my spouse, my children. They're not. Я начинаю думать, это мой дом, моя семья, моя жена, мои дети, но на самом деле все это не так. I may temporarily have the duty
to take care of these people or these things for Krishna, Может быть, временно у меня есть обязанность позаботиться об этих людях ради Кришны, but they're Krishna's но они принадлежат Кришне, and they're dear to Krishna. и они дороги Кришне. And if I become harsh or if I become illusioned into thinking these people or these things are for me, that's the gateway to hell. И если я впадаю в иллюзию, думаю, что эти люди или эти вещи принадлежат мне, предназначены для меня, то это прямой путь в ад. So we have a very great opportunity. Итак, у нас есть великая возможность. I remember when I was a new bhakta, I was told if we understood our situation, we would run from service to service to service. We wouldn't walk, we'd run. Я помню, когда я был молодым бхактой, мне говорили, что если бы мы только понимали свое положение, то мы бы просто бежали от одного служения к другому. Мы не пешком бы шли, а мы бы бежали. Because we don't know how much time we have left. Мы не знаем, сколько у нас осталось времени. Just like you're all living or visiting Mayapur. Как вы живете в Майяпуре, у вас занятая жизнь. So I was just in the samadhi and Guru Puja at the samadhi. Я был недавно в самадхи Шрилы Прабхупады, и пришла группа преданных. And it's so easy for my mind to take it for granted. И в моем уме так легко принимать это как должное. I'm thinking, oh, the sound is too loud. И я подумал, я могу думать, так громко теперь повторяют джапу. This Prabhu doesn't know how to sing. Этот Прабху не умеет петь. It's too hot. Слишком высоко поет. I need to go somewhere else. Мне надо в какое-то другое место пойти. So many distractions. Так много But I отвлечений. should be thinking, I don't know, I have to leave tomorrow. This could be my last chance to see Prabhupada in his samadhi. Who knows? Но я должен думать по-другому. Я завтра уезжаю, я должен думать. Может быть, для меня это последняя возможность увидеть Прабхупаду в его самадхи. Кто знает? If I think like that, then I can relish every moment. Если я буду так думать, то я смогу ценить каждое мгновение. Just like the Bhagavatam, I often think about how is it Krishna's letting us hear about his pastimes. Как в Бхагаватам, я часто думаю, как Кришна позволяет нам слушать о его играх. I mean, at least in this lifetime, none of us are great yogis. По крайней мере, в этой жизни никто из нас не был великим йогом. Maybe you all were great yogis in the past, I don't know. Может быть, в прошлом вы были великими йогами, я не But at знаю. least a lot of us came from very sinful backgrounds. Но, по крайней мере, многие из нас произошли из достаточно греховных And семей. by Lord Chaitanya's mercy and Srila Prabhupada's mercy, Но по милости Господа Чайтаньи и Шрилы Прабхупады, we were scooped up, скуп- like in the net. We just were scooped up. нас всех собрали воедино. It's like, what are you doing here? How did you get in the door? Sometimes you go to big events. They go, well, who are you? How did you get in here? Ага, иногда на каких-то больших событиях там человек спрашивает, а ты тут как оказался? Ты тут что делаешь вообще? So when we read the Bhagavatams, like Narada Muni talking to Vyasadeva, И мы читаем Бхагаватам, Нарада Муни разговаривает с Ясадевой. and somehow we're hearing the two of them talk. И так или иначе мы слышим, как они вдвоем общаются. Or we hear about how Krishna captured all of his, like his Kshatriya Leela, how he captured all of his queens. Или мы слушаем, как Кришна в своей кшатрия Лиле похитил всех этих царевен. And how is it possible? Our consciousness is so much stuck in the material world, but still we're able to hear these things. Как это возможно? Наше сознание настолько погружено в материальный мир, но мы можем слушать обо всем этом. And not only hear them, as soon as we hear them, we're told, now go out and give them to others. И не просто слушаем, но как только мы об этом слышим, мы должны передавать это другим. And we may think, well, I'm not qualified, И мы можем думать, у меня нет or квалификации, he's not qualified, или он не or квалифицирован, she's not или qualified, она не or квалифицирована, they're not или qualified. они не But that's not квалифицированы. what Lord Chaitanya said. Но Господь Чайтанья не так говорит. It describes in the Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya came to break open the storehouse of love of God. В Чайтанье Чаритамрите говорится, что Господь Чайтанья пришел, чтобы взломать сокровищницу любви к Богу. And it specifically said he did not discriminate who was fit, who was unfit. И конкретно говорится, что Он не проводил различий, кто заслуживает, а кто нет. So we should know that's why I'm here. И мы должны понимать, вот почему я It's not здесь. because I have some special quality. Не потому, что у меня какие-то особые It's качества. not because I'm better than her or better than him or anything like that. Не потому, что я лучше ее или лучше его. Ничего подобного. It's because Lord Chaitanya doesn't discriminate.
Просто Господь Чайтанья не проводит различий. Because if he discriminated, probably none of us would be here. Потому что если бы Он проводил различия, то, наверное, никого бы из нас здесь I не can было. say for sure, if he discriminated who's fit and who's not fit, I would not be here. Я точно могу сказать, что если бы Он проводил различия, кто достоин, кто нет, то меня бы тут точно не было. I have a long list of reasons I'm not fit. У меня есть большой список причин, почему я недостоин. But somehow, because Lord Chaitanya is so kind, Но так или иначе, поскольку Господь Чайтанья настолько добр, and Prabhupada is so kind, и Прабхупада так добр, and Krishna is so kind. и Кришна настолько добр. Just like we can read about, Krishna's pastimes with his queens. Мы читаем об этих лилах Кришны с царевнами. I only have one so-called queen. У меня всего одна так называемая You царевна. come and you knock on my door. Annuttama, can we come and see how you live? Sorry? Annuttama, can we come and hear about you? Can we stay with you for some time? Me. Yeah, you knock on the door. Например, если вы постучитесь в мою дверь, Ануттама, а можно зайти посмотреть, как ты живешь? I live in a little flat or apartment. You come knock on the door. Excuse me, we'd like to come and see how you live. Я живу в маленькой квартире, если вы постучитесь, скажете, я хочу посмотреть, как вы тут живете. I say, go away. Why are you bothering me? Я скажу, идите прочь, чего вы меня беспокоите? So Krishna says, no, come hear about me. Но Кришна, наоборот, говорит, заходите. And we say to Lord Chaitanya, I'm not qualified. Мы говорим Господу Чайтанье, я не He квалифицирован. says, no, that doesn't matter. Он говорит, это не важно. The fact that you're not qualified, because this is my yuga, I'm Chaitanya Mahaprabhu, therefore you're qualified. Ты квалифицирован, потому что сейчас моя юга, я Чайтанья Махапрабху, поэтому ты квалифицирован. And all that Prabhupada, all that Krishna, all that Lord Chaitanya ask in exchange, we're a little sincere, and we try to share with others. И все, что просят от нас Прабхупада, Господь Кришна, Господь Чайтанья, все, чего они просят от нас взамен, это просто, чтобы мы были немного искренними и делились этим с другими. So therefore we have to endeavor to make sure this envy of Krishna or envy of others doesn't get in the way of what we need to do. Поэтому мы должны прикладывать усилия и позаботиться о том, чтобы вот эта зависть к Кришне, зависть к другим, она не проявлялась. Therefore, when we get initiated, the first thing that happens is we get a new name. Поэтому, когда мы получаем инициацию, первое, что происходит, мы получаем новое имя. So that name does two things. It reminds us of Krishna. И это имя делает две вещи. Оно напоминает нам о Кришне. That we get two names, right? У нас же два имени, Like I'm правильно? Annuttama. Я Ануттама. That's nice. Reminds me of Krishna, Это the напоминает мне topmost. о Кришне, о лучшем. But the second one is maybe more important. Но вторая часть, она более важна. Das Дас, or Dasi, или Даси, to remind us. чтобы напомнить нам. So that's so important. Это так важно. So if we remember that I'm Das, Если мы помним, что я Дас, and I'm not, if and I think I'm Krishna Das, если я думаю, что я Кришна Дас, but everything is Krishna. но все является Кришной, Everything is Krishna's energy. все является энергией Кришны. Everyone is a servant to Krishna. Каждый — это слуга So Кришны. if I'm Krishna's servant, Итак, если я слуга then Кришны I'm the servant of all of you. и слуга всех вас, But sometimes I start thinking, well, I've been Krishna's servant for 12 years, 3 months, 22 days, and 8 hours. но иногда мы думаем, я уже слуга Кришны 12 дней, 12 лет, 33 дня, 8 часов. And you've only been Krishna's servant for whatever, 12 years, 6 months, 2 hours. А ты, слуга Кришны, там тоже 12 лет, 6 месяцев, но 2 часа. Therefore, you're my servant. Поэтому ты мой слуга. No, this is nonsense. Вот так бывает у нас. So, when we read these pastimes of the Bhagavatam, we should remember these two things. Krishna is the original supreme personality of Godhead. Поэтому, когда мы читаем эти стихи из Бхагавата, мы должны помнить о двух вещах. Кришна — это изначальная верховная личность And Бога. all these amazing, miraculous things, why not? И все это удивительные, чудесные события. А почему нет? It's described universes come out of the body of Lord Vishnu. Если вселенные исходят из спор на теле Господа Вишну, So if universes can come, what's a few elephants? What's a few chariots? What's a few thousand то maidservants? что такое несколько слонов или колесниц, несколько тысяч слуг? He's so great, Он настолько велик. and to remember that I'm so small, И помнить, что я настолько мал, therefore I should not let pride get in the way, поэтому я не должен позволять гордости or проникать в envy мое get in the сердце way. или зависти.
And at the same time, there's this miraculous fact. И в то же самое время этот удивительный факт, Although he's so unlimited, хотя он настолько and I'm безграничен, so а small, я такой крошечный, the whole Vaishnava philosophy is based on the principle he wants a relationship with me. но вся вайшнавская философия строится на принципе, что он хочет отношений со мной And each one of us. и с каждым из That's нас. the greatness of Krishna. Вот таково величие Кришны. And I believe it's in the Krishna book, Prabhupada says, of all of Krishna's qualities, his most important is his mercy. И в книге Кришна Прабхупада говорит, что из всех качеств Кришны самое важное — это его милость. And he's such an amazing person that, you can describe, we can play with Krishna. И он такая удивительная личность, что описывается, мы можем играть с And Кришной. sometimes there's some competition. Иногда возникает даже соревнование. And sometimes he loses. И иногда он проигрывает. So you can carry Krishna on your back. И тогда Or he'll carry you on his back. несет вас на спине. There's no person like that in the material world. В материальном мире таких людей нет. So it's the transcendental qualities of the Lord. Это трансцендентные качества Господа. And therefore, we're praying every day, please purify my heart that I can develop my faith in you and I can see you and I can re-enter your pastime. Поэтому каждый день мы молимся: пожалуйста, очисти мое сердце, чтобы я смог служить Тебе и участвовать в Твоих играх. And I'll end with this, one of my favorite lectures from Srila Prabhupada. И я закончу одной из моих любимых цитат Шрили Прабхупады. He was saying, if we just chant Hare Krishna sincerely, everything will come. Everything will... Come. Ага. Прабхупада говорил, что если вы просто искренне повторяете Хари Кришна, все остальное придет. So we may think it's so hard, I have so much, it's so far away. But Prabhupada said, just chant Hare Krishna sincerely, everything will come. И мы можем думать: о, мне еще так далеко идти, так трудно все. Но Прабхупада говорит, если вы просто искренне повторяете Хари Кришна, то все придет. And then he paused for just a moment, И затем он сделал паузу на and he мгновение said, what sincerely? и сказал: что такое искренность? Just chant. Просто повторяйте. Sincerity will come. Искренность придет. So Krishna is trying to make it so easy for us. Кришна сделал для нас все таким легким. Okay, so thank you very much. Спасибо большое. Spasibo. Yes, do you have some questions? We have time for a few questions. Hare Krishna, thank you so much. I will take some risky to make some comment about one statement. You said that Chaitanya Mahaprabhu, he didn't make any distinction between who is Fit, yeah. to whom can give, to whom not give this mercy, and that's because he brought for us the very special medicine, which is the holy name. That's because holy name doesn't make any distinction. That's why Chaitanya Mahaprabhu didn't do any distinction when he preached this Krishna consciousness. You want to translate? Yeah, please. Лучше вы. Я рискну сделать одно утверждение небольшое. Его милость говорил сегодня о том, что Господь Чайтанья не делал никакого различия, когда давал свою милость. И Он этого не делал, потому что Он принес в этот мир особое средство, особое лекарство. Это лекарство Святого Имени. И поскольку Святое Имя не делает различия, поэтому Господь Чайтанья не делал различия. I would just add, it's not just the holy name doesn't discriminate. It's not only the holy name. Yes, holy name. But it's not only the holy name, because the deities don't discriminate. Ага. Не только Святое Имя не проводит различий, божества не проводят The различий, books don't discriminate. книги не проводят различий, Prasadam doesn't discriminate. просад не The проводит temple различий, doesn't discriminate. храм не проводит When различий. you go on Sankirtan, you don't discriminate. И когда вы идете на Санкиртан, вы тоже не проводите The различий. pious person is walking by, you're chanting. Благочестивые люди проходят, вы поете. The sinner's walking by, you're chanting. Грешники проходят мимо, вы поете. So devotees don't discriminate. So Преданные не проводят the различий. Lord's so kind. Господь так добр. Thank you. Спасибо. Any question or comment? Есть ли еще какие-то вопросы или комментарии?
They say in English we are losing the crowd. Такое выражение есть по-английскому, что мы теряем людей. Харе Кришна. Спасибо за лекцию. Я хотела спросить, вот гордость, она всегда есть, присутствует фоново, и только иногда, когда ты пытаешься, когда ты каким-то образом тебя ситуация или жизнь, или ты, как бы чтение книг, может быть, ставит на место, ты вспоминаешь о том, что ты маленький, незначительный. Но проходит время, и ты теряешь это. Всё. So, thank you very much for the class. The pride is always there, to some degree. It's always there inside, and only when something pride, yes, Pride, yeah. when something happens, when I remember that I am small and insignificant. But then again, this pride, somehow there is some level of pride inside always. Вопрос в том, как постоянно находиться на таком уровне. Говорят, тринада-писа ничина, что надо все время быть в таком состоянии, но не выходит. So is it possible, and how is it possible to be always on this level, Trinada-pisa nичина, without pride? How it happens? Does the pride go away? Yeah. Da. It's a natural from the progress of our Krishna consciousness. Это происходит естественно по мере нашего прогресса в сознании Кришны. Because now our mind and our intelligence were so much covered by our false ego. Потому что сейчас наш ум и разум очень сильно покрыты ложным эго. So gradually that becomes purified. И постепенно мы очищаемся от этого. Through hearing, благодаря слушанию, общению с преданными и вообще опытом жизни в материальном мире. I mean, we probably all had some experience, many experiences. Like something happens and someone says, "Oh, that was wonderful. You did such a nice job." Например, у нас есть такой опыт, когда нам говорят: "О, ты так здорово все сделал или сделала." And 2 seconds later, you stub your toe. You what? Stub your toe. А через 2 секунды вы уже ногой ударяетесь обо что-то. Yeah, have you ever had that happen? Есть такой опыт у вас? Something like that? Что-то такое. Someone tells you that. I think there's a story probably told about the man who he had a little bit of clay. Clay. Yeah. Прабхупада рассказал историю о человеке, у которого было немного глины. So he was daydreaming. И у него были сны такие, мечты были. I'm going to make this. He made one pot. Он сделал один горшок из And he was глины. thinking, I'm going to sell this pot and make so much money. И он думал: я продам этот горшок и заработаю много денег. I'm going to buy a big shop for pots. И потом куплю большой магазин и So буду many people are торговать. going to be coming to me. Люди будут приходить And ко I'm going to мне. become famous and wealthy. Я стану знаменитым, The best богатым. pot maker in town. На весь город буду делать And глиняные as he was горшки. describing like this, he swung his arm and he broke his one pot. И пока он так мечтал, он рукой взмахнул и разбился его единственный горшок. So life crushes our pots. Жизнь ломает наши горшки. You know, our youth, our beauty, our Нашу молодость, strength, красоту, нашу our силу, money. деньги. So in the materialistic world, people become full of anxiety. В материалистичном мире люди исполнены беспокойств. One time I had a business, my wife and I had a business for many years. It was somewhat successful. У нас с женой был бизнес в течение многих лет, он был достаточно успешен. And Krishna was just taking it away. И Кришна забрал его. We tried everything possible, he just took it away. Мы сделали все, что могли, но Кришна его We забрал. lost the business, Потеряли бизнес, lost the house, потеряли дом, lost the money, потеряли деньги. all gone. Все ушло. So I was sitting here in front of Prabhupada in the big temple. И я сидел здесь, в храме, в большом храме напротив I Прабхупады, was sitting chanting next to Prahladananda Swami, повторял джапу рядом с Прохладанандой с вами. feeling some anxiety. It was during that time. И как раз тогда у меня были беспокойства. And I leaned over to him, senior devotee, sannyasi, И я к нему обратился, старший преданный саньяси. and I asked a similar question. И я задал ему подобный вопрос. I said, Maharaj, how do I become detached? Махарадж, как мне стать отреченным? He gave a very simple answer. Он дал простой ответ. He said, don't worry about it. Не беспокойся об этом. Krishna will take care of that for you. Кришна об этом позаботится за тебя.
I was thinking this is a very nice answer for a sannyasi. Я подумал, очень хороший ответ для саньяси, Very difficult answer for a grihasta. но очень трудный ответ для грехастхи. For him it was very simple. Don't worry, Krishna will take it all away. Но так ответ очень простой. Не беспокойся, Кришна все заберет. And he was right. И он был прав. So, we just have to continue with the process of Krishna consciousness. Мы просто должны продолжать процесс сознания Кришны. And Prabhupada describes sometimes, like, we're in the boat crossing the ocean of material existence. Прабхупада иногда описывает, что мы как на корабле, пересекающем океан материального And because we're существования. in the boat in the middle of the ocean, the waves are tossing left and right, up and И down. поскольку мы на корабле, в океане, то волны нас бросают из стороны в сторону. It's not necessarily a smooth ride. Не обязательно, что поверхность кристально гладкая. But if you stay in the boat, you will cross the ocean. Если вы будете на корабле, то вы переправитесь через But океан. sometimes the mind tells us, Но иногда ум нам говорит: oh, it's being tossed so much. «О, меня так бросают туда-сюда. Jump out of the ship. Лучше выпрыгнуть с корабля». See, that's the trick of Maya. Это трюк Майи. And that's why we have to stay with devotees. Поэтому мы должны оставаться с We преданными, have to stay in community. должны оставаться в общине. And the community needs to be really understanding how we have to help each other. И в общине действительно должно быть глубокое понимание, как помогать друг другу. Because it's interesting, sometimes in Prabhupada's lectures and his purports, he'll say Krishna consciousness is very easy. Интересно, Прабхупада в лекциях и в комментариях иногда говорит, что сознание Кришны очень простое, And легкое. other times he says it's very difficult. А в другой раз он говорит, это очень трудно. So it's both. Поэтому одновременно и то, и другое. If we stick with it, it's very easy. Если мы остаемся, держимся за But сознание Кришны, sometimes все очень sticking with легко. it is very hard. Но иногда очень трудно держаться за сознание And that's why Кришны. we need devotees. Поэтому нам нужны We преданные. need to be able to go to them as is described in the scripture, reveal our minds in confidence. У нас должна быть возможность обратиться к преданным и раскрыть свой ум, сказать о сокровенном. Sometimes the pressure of life is so great, we just need to talk to somebody about it. Иногда жизнь такие большие трудности для нас создает, что нам просто надо с кем-то об этом поговорить. And we have to be careful we don't become judgmental with others. И мы должны быть осторожны в том, чтобы не начать оценивать или судить других. So we know that Prabhupada said we're declaring war against Maya. Прабхупада говорит, что мы объявляем войну Майе. It's going to be hard sometimes. Иногда это будет трудно, We're going to get wounded. и мы можем быть ранены. ISKCON's been around long enough now. И сейчас Искон существует We уже see достаточно долгое время. sometimes big generals get knocked off their horse. И иногда на войне даже большие генералы падают с лошадей, And they get dragged through the mud, still tied to the horse. и они остаются еще в седле, и их лошадь тянет по земле. And some of them, they kind of roll free after some time. А некоторые из них потом просто отцепляются и катятся по земле. And then they get back on their feet. А потом снова встают на ноги. And they start fighting like a foot soldier again. И снова начинают сражаться уже как простые солдаты на ногах. So, Krishna never gives up on us. Кришна никогда нас не оставляет. And we need devotees to keep encouraging us. Нам нужно, чтобы преданные продолжали нас And part of вдохновлять. our duty with other devotees is to make sure we're always encouraging them. И часть нашего долга по отношению к другим преданным – это позаботиться о том, чтобы мы всегда вдохновляли других преданных. There's so many things to discourage us. Потому что в этом мире так много всего будет нас обескураживать. But we should make sure as Vaishnavas, we don't discourage anyone. Но мы должны позаботиться, чтобы как вайшнавы мы никогда не были обескуражены. That's a great offense. Это большое оскорбление. It's okay? Yes. I have some time, but if anybody else needs to leave, feel free to leave. У меня есть время. Если кому-то надо уходить, то, пожалуйста, не стесняйтесь, можно Спасибо уходить. большое. Спасибо большое за замечательную лекцию. Скажите, пожалуйста, а возможно ли нам избежать рецидивы привязанности материальных? Или те, что положено нам по судьбе, они в любом случае придут? Thank you for the wonderful class. Can we avoid again getting material attachments that sometimes they again arise in our heart, although it seemed that they were gone? So can we avoid it, or if it is destined, then it will
manifest? Nice question. Хороший вопрос. Well, it's described in the Nectar Devotion, there's different seeds of desire and karma in our heart. В нектаре преданности описывается, что в нашем сердце есть семена материальных желаний. It's just like you have a garden, Как у вас, например, and сад, you spend the day, you pull out all the weeds. и целый день вы выдергиваете сорняки. And as the sun's going down, you're thinking, oh, what a beautiful garden. И на закате солнца вы смотрите, какой прекрасный сад. Only vegetables or only flowers, nice and pure. Только цветы и овощи растут, все очень красиво и чисто. And then you come back the next day, there's so many weeds have already come. И вы приходите на следующий день, и уже так много сорняков появилось. And you think, where did these weeds come from? Вы думаете, откуда все эти сорняки? But they were already there. Но они уже были там. We just didn't see them. Мы просто их не видели. So the process of cleansing the heart, it takes time. Так, процесс очищения сердца, он требует времени. And gradually, the desires, the material thoughts, they go more quiet. И постепенно материальные желания, материальные мысли будут уходить. And just like with a garden, sometimes we think we have all the seeds under control. И как в саду, иногда нам кажется, что у нас все под контролем. But maybe some rain comes, Но потом пошел дождь, and then so many weeds come. и так много сорняков выросло. So in the same way in our lives, sometimes, something changes. Подобным образом в нашей жизни иногда вдруг что-то меняется. We get a new job, У нас новая работа, or someone dies, или кто-то умирает, or we inherit a lot of money, или мы унаследовали много or we денег, lose a lot of money, или потеряли много денег, or we get very healthy, или вдруг мы стали очень or we get здоровыми, very unhealthy, или очень больными, or we get some fame, или какую-то славу or we получили, get some criticism, или какую-то критику. and then all of a sudden all these material things come up И again. внезапно все эти материальные вещи начинают So they проявляться. were there, Они уже были там, but we have to continue cleaning. но мы должны продолжать очищать сердце. Prabhupada gives example like when you clean the house. Прабхупада приводит пример, как мы очищаем дом. You pull the sofa out from the wall. И от стены мы отодвигаем You диван see, oh no, so much dirt. и смотрим, ох, столько грязи там. Before you didn't see it. Раньше вы этого не видели. When you start cleaning, Когда вы начинаете убирать там, then you realize there's so much вы dirt here. понимаете, ого, столько грязи. Krishna, help. Кришна, помоги. And he'll help us. И Он помогает. He promises he'll help us. Он обещает, что поможет. We may think, how is it possible Krishna will help me? I'm too unqualified. Мы можем думать, как это возможно, чтобы Кришна помог? Я слишком не квалифицирован. But Lord Chaitanya, he says, we're saying, no one's too unqualified. Но Господь Чайтанья, Он говорит, что никто не является The holy неквалифицированным. name goes everywhere. Святое имя повсюду So идет. when we go through those times when those additional challenges or tests or material problems come up, И вот когда в нашей жизни приходят эти дополнительные трудности, испытания, материальные проблемы, we need to go deeper in our faith. тогда нам нужно пойти глубже в своей We need to вере. remember all of the times that Krishna helped us. Мы должны вспомнить все те моменты, когда Кришна нам помогал. We need to study the lives of the great saintly devotees. Study the lives of the Мы great должны devotees. изучать жизни великих преданных. Like personally, I very much like to read Lilamrita. Например, я очень люблю читать I Лиламриту. think I've read it at least 10 times. Я думаю, что я прочитал ее как минимум 10 And every раз. time I read it, there's one other part that I don't remember about Prabhupada facing some huge crisis. И каждый раз, когда я читаю, все время открывается что-то новое, чего я раньше не помнил. Я вижу, какие еще кризисы были у Прабхупады. And he just pushed on through. И он просто продолжал, шел вперед. Time after time after time after time after time. Снова, снова и снова. And he didn't give up. Никогда не сдавался. So he's our example. Он наш пример. And he's also proof. He's two things. It's many things, but two. He's proof of how determined we should be. И тут есть два момента. Во-первых, он показывает, насколько мы должны быть решительны. And he's also proof of how hard Krishna is willing to have his servants work to deliver us. И также он показывает, how hard? How determined Krishna is to deliver us. И он показывает, насколько Кришна решительно настроен освободить нас. Prabhupada had many reasons to quit. У Прабхупады было много причин, чтобы бросить все. He had many reasons why don't even start.
Много причин вообще, чтобы не начинать. He was 7 years old. He's in Vrindavan. Everything's peaceful, quiet. Ему было 70 лет, он во Вриндаване, живет себе But he спокойно. got on the boat just for us. Но он сел на этот корабль просто ради нас. And then 2 heart attacks. 2 сердечных приступа. Most people say, okay, that's it. 2 heart attacks, I'm going back to India. Большинство людей сказало бы, ну все, хватит с меня. 2 сердечных приступа, я And then he возвращаюсь в landed and Индию. he saw these people are so in the West, out of India, they're so fallen. И затем, когда он прибыл в Америку, он увидел, что эти люди на Западе, они настолько падшие. And he wrote that beautiful prayer. How will they ever understand this message? Он написал эту прекрасную поэму. Как они когда-то вообще смогут понять это It's послание? only possible by your mercy. Это возможно лишь по твоей милости. And then again, more trouble, more problems. И снова и другие проблемы, еще проблемы. There's so many. Так много всего. So. Okay. Спасибо большое. А можно маленечко дополнение дать? Ну, чуть-чуть, чтобы это время много уже. Самое главное, мы душа, а не тело, и поэтому мы иногда забываем об этом, потому что отождествляем себя с телом, и поэтому очень много ошибок совершаем. Вот. И привязки, и то, и другое. Так вот, Сатья-югу были настолько благочестивые существа, что они были огромного роста и сидели в медитации. Sometimes we have so many attachments. We identify ourselves with the body, but in Satya Yuga, people were so pious and they had very big bodies. И там был такой метод, что медитация длилась 60 тысяч лет. Но и воспевание святого имени они тоже знали об этом. Но тем не менее это не принимали. Почему? Да потому что они считали, ну что такое там воспевать святое имя? Я же могу медитировать 60 тысяч лет. Вот, пожалуйста. They could, it's just a small addition that they could meditate for 60,000 years. And there was chanting of the holy name was there. But they didn't accept it because they were proud. They said, they thought, what is this chanting? I can meditate for 60,000 years. So this is example of pride. Yeah. We have to make sure we're not proud. Да, нам надо позаботиться, чтобы мы не возгордились. Yeah, maybe last question. Последний вопрос. Есть проповедь, есть служение. Прабху говорил о проповеди. И что из этого первое? There is preaching and there is service. There's preaching and there is service. Yes, you said about preaching. So, проповедь и служение. What is primary, service or preaching? Well, if we are Prabhupada Nugas, если мы Прабхупада Нуги, and if we're followers of Lord Chaitanya, последователи Господа Чайтанья, then we should think that all my service should be to help with the preaching. то мы должны думать, что все мое служение в том, чтобы помогать проповеди. So, if I'm cleaning the temple, I want the temple to be clean so that people can be attracted to Krishna. Если я убираю храм, я хочу, чтобы храм был чистым, чтобы люди привлеклись к Кришне. And if I'm running the sound system, если я занимаюсь звуковой системой, it's not just service, это не просто служение. quote, just service. Ну, так сказать, не в кавычках, не просто служение. It's preaching service. Это проповедническое служение. Because it's to help share the sound vibration about Krishna. Помочь распространить звуковую вибрацию о Кришне. And if a devotee is having a difficult time, и если у преданных трудная ситуация, and I invite them to my house and we have some nice prasad together, и я приглашаю преданного домой, и мы вместе вкушаем прасад, and we laugh and we have some friendship, мы смеемся, обмениваемся дружбой. that should also be preaching. Это тоже проповедь. Because it's helping those people go deeper into their relationship with Krishna. Потому что это помогает человеку идти вглубь в отношениях с Кришной. So in Prabhupada's movement, we should direct everything towards preaching, trying to bring others to Krishna. Потому что поэтому в движении Прабхупады у нас все связано с проповедью. Мы постараемся But направить also людей к remember, Кришне. sometimes we forget. We think bringing someone to Krishna is like the first step. Но также помните, что But we think I give the first step. мы That's думаем, preaching. что проповедь это вот первый шаг I познакомить give them a человека. book, or they hear the mantra, or I give them some card. That's preaching. Дать книгу, чтобы человек услышал мантру, это проповедь. But then when they come to the temple, I'm too busy preaching
to make sure they have a nice time at the temple. Но когда люди приходят в храм, бывает, что мы слишком заняты проповедью и не заботимся, чтобы человеку понравилось в храме. It's like parents. If the wife gets pregnant, you have a child, and then you abandon the child. Это как если у вас родился ребенок, и вы его бросаете. Все, ребенок родился, все уже. Birth is just the first step. Но рождение — это только первый шаг. Now the work starts. И теперь начинается работа. Right? So also preaching, we want to bring people to Krishna, but then we want to take them deeper in their Krishna consciousness. Также и проповедь. Мы хотим привести людей к Кришне, но также мы хотим, чтобы они глубже пошли в сознание Кришны. Of course, one thing that's wonderful is one of the best ways to go deeper is to give other people Krishna. И что прекрасно, что один из лучших способов идти вглубь — это другим людям давать So it's Кришну. this ever expanding. И так это все время расширяется. So sometimes people are brand new, right? They come to the temple for one day, and we say, "Great, go out and chant with us." Если человек совершенный, полный новичок, он пришел в храм первый день, и мы говорим: давай, пой с нами. They don't even know what it is yet. Они еще не знают, что это They're такое. already spreading the holy name. И они кому-то друзьям говорят, они распространяют святое имя. There's sometimes devotees, they move in the ashram for the first day. Раньше иногда преданные в первый же день переезжали в ашрам And жить. someone gives us a bag and says, "Now we're going on Sankirtan." И ему сразу давали сумку и говорили: теперь идем на Санкиртану. We say, "What is this Sankirtan?" И мы спрашивали: а что такое Санкиртана? You're just going to tell people about Krishna. Это людям рассказывать о Кришне. But I don't know anything about Krishna. Но я ничего не знаю о Кришне. That's okay. Tell them whatever you know. Все нормально, говори, что знаешь. So, it's very transcendental. Очень трансцендентный процесс. Yeah. Is that okay? Jai. Thank you all very much. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Jai. Vaishnav Sangha ki jai. Vanchakalpatarubhishcha kripa sindhubhya vacha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha.